સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. નમસ્કાર. સંધાન અંતર્ગત સ્કોપના વધુ એક એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ. અને મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન વિશે. કમ્યુનિકેશન એક એવો વિષય છે, એક એવું ક્ષેત્ર છે, એક એવી સ્કિલ કહી શકીએ કે જેના ડેવલપમેન્ટ માટે થોડીક કાળજી રાખીએ તો મિત્રો ઘણું જ સારું કમ્યુનિકેશનની કલાને આપણે આત્મસાત કરી શકીએ. આજે આપણે અહીં જે વાત કરશું એ સ્કોપ અંતર્ગત કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સની કેટલીક ટિપ્સ સાથે, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સની કેટલીક પ્રોસેસની સમજણ સાથે વાત કરીશું. ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને ભાષાનો ઉપયોગ કરીશું જેથી આપ સૌને સમજવામાં પણ સરળતા રહે. કારણ કે આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તમે સૌ આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી કશુંક નવું શીખો, એને પ્રેક્ટિસમાં લઈ શકો અને એનો અમલ કરી અને વધુ સારી કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ તમારી બનાવી શકો, એ માટેનો આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. તો મિત્રો, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સને આપણી ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરીએ તો વાતચીત કરવાની કલા એટલે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ. કમ્યુનિકેશન શબ્દના મૂળ વિશે જો વાત કરીએ તો ટર્મ કમ્યુનિકેશન હેઝ બીન ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ અ લેટિન ટર્મ કમ્યુનિકેર વિચ મીન્સ ટુ શેર, ટુ પાર્ટિસિપેટ. એટલે કે લેટિન શબ્દ કમ્યુનિકેર પરથી આવેલો શબ્દ છે કમ્યુનિકેશન, અને કમ્યુનિકેરનો મતલબ થાય છે બીજાની સાથે કંઈક શેર કરવું, કંઈક વાત કરવી, કંઈક આદાન પ્રદાન કરવું. અને કમ્યુનિકેશનના સમગ્ર પ્રક્રિયામાં, કમ્યુનિકેશનની સમગ્ર પ્રોસેસમાં આ આદાન પ્રદાન એ ખૂબ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. સો when we are talking about the process of communication, we should always keep in our mind that communication is a two-way process. I repeat, communication is a two-way process. Why it is a two-way process? Because it requires two parties. કારણ કે હમણાં જ આપણે જે વાત કરીએ એ રીતે મિત્રો, આદાન અને પ્રદાન એટલે અંગ્રેજીમાં જેને આપણે બીજી રીતે જાણીએ છીએ give and take. So in the process of communication, something similar to this, I mean give and take, આદાન પ્રદાન જેવું જ કંઈક થાય છે. સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું કમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ વિશે. સૌ પહેલાં આપણે એ સમજી લઈએ કે હાઉ ડઝ ઇટ ટેક પ્લેસ, આઈ મીન હાઉ ડઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન ટેક પ્લેસ. As I said earlier that communication process is a two-way process, it requires two parties. Now who these two parties are? Then these two parties are sender and receiver. મિત્રો, આપણે એને સેન્ડર અને રિસીવર તરીકે વાત કરીશું, રિસીવર અને સેન્ડર તરીકે જાણીશું. કારણ કે ઇફ યુ આર સેઇંગ સ્પીકર એન્ડ લિસનર તો એ માત્ર વાત, આઈ મીન ઓરલ ફોર્મમાં બંધાઈ જશે. જ્યારે કે કમ્યુનિકેશન લેખિત ફોર્મમાં પણ થઈ શકે છે, રિટન ફોર્મેટમાં પણ થઈ શકે છે. તો આ બધા, અથવા તો બોડી લેંગ્વેજના માધ્યમથી પણ કમ્યુનિકેશન કરી શકાય છે, જેની અંદર ભાષાનો પણ આપણે ઉપયોગ નથી કરતા, વર્બલી કે લેખિત કોઈ અક્ષર પ્રયોગ પણ નથી કરતા. તો આ રીતે આપણે વાત કરીશું સેન્ડર અને રિસીવરના ટર્મ્સમાં. સો the process of communication requires two parties. These two parties are sender and receiver. Now what happens in the process of communication actually? What is the role of sender? What is the role of receiver in the process of communication? So sender has to encode his or her message. તો મિત્રો, અહીંયા આપણા મગજમાં સવાલ એ થાય કે આ એન્કોડિંગ અહીંયા, આઈ મીન ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન, વોટ ઇઝ એન્કોડિંગ? એન્કોડિંગને સાદા અને સરળ શબ્દોમાં સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો જ્યારે આપણે કંઈક વાત કરવી છે, when we want to share something, when we want to express something, when we want to tell something to somebody, how do we convey that particular message? That is, I mean the way we are telling those things to someone, that is called encoding. So sender has to encode his or her message in such a way or in a particular way so that it can be understood easily by the receiver. So
how sender has to do that. I mean, how he has to encode the message. For encoding a particular message, he needs to have certain things like language, which is a medium. If it is oral, then even body language, you can say, right? If it is written form, then you need to draft your message, you need to write down your text, and you have to convey your message. So this part is called encoding your message, first of all. After encoding, the next part we can say is exchange, and on the receiver's part, that is called decoding. So now between this encoding and decoding, there comes the term that what we call exchange. Now if you refer to the term exchange in a very easier context, then it is again similar to give and take. So the exchange of information, ideas, knowledge between sender and receiver through an accepted code of symbols, that is called the process of communication. અહીંયા મિત્રો એક્સેપ્ટેડ કોડ ઓફ સિમ્બલ્સની જે વાત છે થોડી વધારે સરસ રીતે સમજી લઈએ પહેલાં, કારણ કે ગમે તે ફોર્મમાં અથવા તો ગમે તે સાઉન્ડમાં વાત કરવી એ કમ્યુનિકેશન નથી. કોઈપણ વ્યક્તિ ગમે ત્યારે ક ક ખ ગ વાત કરે તો એનાથી કોઈ મતલબ, એનાથી કોઈ મિનિંગ કન્વે થતો નથી. માટે એક્સેપ્ટેડ કોડ ઓફ સિમ્બલ્સ મતલબ કે યોર words, your sentences should be formatted in such a way, should be arranged in such a way, in a very logical form, that it would convey a particular meaning that you wanted to convey to your receiver. Clear? And it is a two-way process. Now after encoding the message, sender sends it. આપના સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો, આ છે કમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ કઈ રીતે થાય છે એનો એક બ્લોક ડાયાગ્રામ. Have a look. Sender has to encode the message through medium, that is, it can be language, it can be body language, it can be even symbols and signs. So choosing any of these mediums, sender will send the message to the receiver. Now have a look, the green arrow, it shows the direction, it shows the flow of your message. I mean, it goes from sender to receiver, and receiver has to decode it. So here in decoding on the part of receiver, that means receiver has to receive it first of all, then he has to interpret the message, and he has to understand the message. That's called decoding on the part of receiver. Now the very first thing, which is, we can say, a fundamental requirement on the receiver's part, is receiver must be ready to receive the message sent by the sender. He must be attentive, he must be attending, he must be paying full attention to the sender's message. Otherwise, if he would not be able to attend the message, he would not be able to receive the message, then there might be a miscommunication, or we can say gap of understanding. That's called semantic gap. Semantic, that means meaning. So if receiver is not yet ready to receive your message appropriately, properly, fully, then it goes in vain. So the very first thing is the receiver has to receive the message. Then the next step on the receiver's part is he has to interpret the message, and he has to understand the message through his or her interpretation. And here his decoding part ends. After decoding, receiver moves ahead with the next step, that is giving his or her response, his or her reply, his or her feedback, what we call. In proper terminology, it is called feedback. That means the response or reply given by the receiver to the sender. So in response to the message sent by the sender, whatever reaction, whatever response, whatever reply receiver gives, that's called feedback. Now this feedback message goes to the sender, and once again sender has to decode it, has to receive it, has to interpret it, has to understand it, and again he replies, he responds to this particular message. So in this way the entire cycle goes on and on.
That's called the process of communication. તો મિત્રો, આ કમ્યુનિકેશનની જે પ્રોસેસ છે એ મને લાગે છે કે આટલી વાતથી ખૂબ સુંદર રીતે આપને સમજાઈ ગઈ હશે, ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. વાતને આપણે આગળ વધારીએ. When it comes to communication, process of communication, every time it's not possible that things are going smoothly. Many a times it happens that while sender is sending or maybe a receiver is receiving, maybe on the sender's part or maybe on the receiver's part, there could be something what we call noise. Now here, noise એ ઘોંઘાટના અર્થમાં નથી મિત્રો. Noise, it is in terms of barriers. It is in terms of obstacles. It is in terms of disturbance factors. It is in terms of hurdles. That's called noise in the process of communication. નોઇઝને અહીંયા આપણે મિત્રો બે પ્રકારે એને ક્લાસિફાય કરી શકાય: ફિઝિકલ નોઇઝ એન્ડ સાયકોલોજીકલ નોઇઝ. So, what are the factors for physical noise? What are the factors for psychological noise? All the external factors. For example, if right now I'm speaking in front of you people and somebody behind me, making a lot of noise, then it can be physical noise. If you are talking to someone and some other external factors, maybe fans or maybe television or tape recorder or something that is making noise, that is creating some hurdle, that's called physical noise, because it is in the physical form, it is in the external form. That is called physical noise. The another type of noise is psychological noise, which takes place within yourself. I mean, inside yourself. If you are afraid of something, if you are not feeling comfortable in front of camera or maybe in the presence of some person, then that's your psychological noise. If you are not much prepared, that's your psychological noise. If you have stage fear, that's your psychological noise. So, these are certain psychological factors which are affecting your communication process. And yes, it does affect. It does matter a lot. And a successful communicator will always keep this in his or her mind, that he has to avoid these factors, whether it may be in the form of physical noise or may it be psychological noise. But you, as a communicator, you will have to be aware of certain things, how to avoid, how to overcome those difficulties, what we call noise in the process of communication. That is the process of communication. These are the barriers, these are the what we call noise, physical and psychological. Further, if we classify, મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે કમ્યુનિકેશન વિશેની કેટલીક આ જનરલ જે વાતો છે એ સમજી લઈએ. કમ્યુનિકેશનને બીજા પણ બે ભાગમાં અથવા તો બે પ્રકારમાં વહેંચી શકાય છે, જેને આપણે કહીશું જનરલ એન્ડ ટેકનિકલ કમ્યુનિકેશન. When we are classifying these two things in two different ways, what we call general and technical communication, definitely there remains a huge difference between these two types. Have a look on your slides, on your screen. General, when it comes to general communication, it contains a very general message, very easy to understand message, which is we can say which is meant for mass, right, which is very informal in style and approach. There is no set pattern, no specific format to be followed, right? And it is not even for a specific, or we can say a specialized audience. And it does not use even technical terminologies and not even technical graphics. So that makes general communication. In our day-to-day communication, in our conversations with our family, with our friends, we always use or we always follow these patterns. I mean, general communication sort of things. Whereas when it comes to technical communication, it contains a very specific technical message, which is always, or we can say mostly, formal in style. મિત્રો ફોર્મલ અને ઇન્ફોર્મલ જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો જેને આપણે સાદા શબ્દોમાં કદાચ એવું પણ કહી શકીએ કે ઓફિશિયલ અને અનઓફિશિયલ, રાઈટ?
તો બંને જગ્યાએ વપરાતી ભાષા અથવા તો જે પ્રકારના શબ્દો, જે પ્રકારનું ટોનેશન, જે પ્રકારની વાતચીત કરવાની, વ્યવહાર કરવાની આપણી કલા, એ બંને અહીં જુદી પડતી હોય છે. And that is the difference between formal and informal. When you are talking to your parents and when you are talking to your boss, both the things are different. Both the situations are altogether different. So in technical communication, mostly it is informal style and approach. It has to follow a set pattern. That means it has to follow certain formats. As a part of your business communication, you need to follow certain patterns like, for example, if you are writing a report, if you are talking to your clients, if you are talking to your boss, if you are preparing a proposal, then there is a specific format, there is a specific way of talking, way of presenting, way of writing, and you have to follow those things. So it follows a set pattern. It can be oral, it can be written, both. It is generally meant for specific audience. That is called specialized audience even. What do we mean by specific audience? What do we mean by specialized audience? For example, if I'm talking in front of teaching fraternity, then I can use certain terms which are used in education, right? And it would be very easy to understand those terms for those people who are involved in educational profession, right? Or else let us take one more example. If doctors are talking, then there are certain kind of terminology that they are using, certain kind of jargon, certain kind of words, vocabulary that they are using. We might not be aware of those words. So a specific terminology is being used, and that is called specialized and non-specialized audience. I mean, if doctors are talking and even the audience is doctor, then it is quite easy to